Novo izdanje Al Jazeera svijeta je pred nama. Moje ime je Azra Hadžić. U emisiji Izdvajamo. Što treći mandat premijera Modija znači za 200 miliona indijskih muslimana? Generalni sekretar Palestinske nacionalne inicijative i član PLO-a za Al Jazeera Balkans govori o izgledima dvodržavnog rješenja Izraela i Palestine. Mladi Palestinci žrtve izraelske okupacije. Od 7. oktobra u Gazi je ubijeno više od 14.500 djece, a na okupiranoj zapadnoj obali više od 100 maloljetnika. Indiju često nazivaju najvećom demokratijom na svijetu, ali grupe za ljudska prava upozoravaju da su glasačka i građanska prava 15% građana koji se izjašnjavaju kao muslimani ugrožena. Premijer Narendra Modi i njegova hindu nacionalistička stranka ponovno su izabrani u toj državi. Iako su rezultati lošiji nego što se očekivalo, Modijev treći mandat izaziva bojazan i oprez kod mnogih muslimana. U mjesecima koji su prethodili izborima, muslimanski građani suočavali su se s govorom mržnje vladinih dužnosnika, uznemiravanjem na biračkim mjestima, policijskim ubistvima i uništavanjem svetih mjesta. Inače, posljednjih 10 godina antimuslimanska politika Modijeve vlade dovela je do još veće marginalizacije pripadnika najveće vjerske manjine u zemlji. What does a third Modi term mean for India's Muslims? गोली इसके यहाँ लगी थी कि ये सिर पे है। आंखों में से आंसू निकले उसके बस आवाज नहीं निकली। Political violence against India's largest religious minority during voting and the months leading up to it has many worried about their future. 20 से 25 लाठियां पड़ी हुई हैं मेरे। बहुत बेदर्दी से मार रहे थे वो लोग, जैसे किसी जानवर को घेर के मारते हैं। Just a few weeks before elections began, Prime Minister Narendra Modi called Muslims infiltrators. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? It's not just rhetoric that's endangering the country's more than 200 million Muslim residents. Shane Alam is a resident in the city of Sambhal in Uttar Pradesh state. He said he was beaten by police when he tried to vote. मेरी टांगे हैं भाई, ये लाठियों के डंडों के हैं, ये कमर है मेरी, कमर पे जख्म बने हुए हैं। एक बार को तो हमारे ऐसा लगता था जैसे कि हम अपनी जान खो देंगे। Shan says he was standing in line at the polling station when police came to the Muslim-majority town and started attacking those waiting to cast their ballot. 8-10 गाड़ियां आई, उनसे लोग उतरे, पुलिस वाले, उनसे पर्चियां छीनी, आधार कार्ड छीना और फाड़ दिया और लाठी बरसानी शुरू कर दी, महिलाओं पे भी और जेंट्स पे भी। Shan says he was beaten so severely he had to go see a doctor but was unable to go to a hospital. हम भागते भागते हम तो अपने घर आ गए, फिर हमने ट्रीटमेंट अपने घर ही कराया, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। What happened in Sambhal wasn't an isolated incident. Police also reportedly attacked and harassed Muslim voters in nearby towns. इतने पर उसकी कुर्सी में इतनी जोर से लाठी मारी, कुर्सी टूटी को गिर गई, फिर उसने मारी शायद टूट गया। हमारे ही गांव में नहीं, 4-6 गांवों में हुआ है। पसली भी तोड़ दी है कुछ जगह, टांग में भी फ्रैक्चर हुआ है, भगदड़ में गिर गए हैं लोग। Police accused Muslim citizens waiting at the polls of voter fraud and snatched their documents. बस बोलना इनका यही था कि फर्जी वोट डालना है, फर्जी वोट डालना है। और फर्जी कैसे हो जाएंगे जब कंप्यूटर से पर्ची निकले हुई है तो, और आधार कार्ड भी है, कोई जाली तो आदमी वोट नहीं डाल रहा। और मतलब क्या है, जब अंदर और भी लोग बैठे हुए हैं तो वो कैसे जाली डालने देंगे। Shan runs a samosa and snack shop in the city where life is usually calm. He says voters were targeted because they were Muslim. इनका तो यही मकसद था कि आगे को वोट ना हो, ये डर के लोग भाग जाए। Critics of the BJP say India has enacted many anti-Muslim policies in the last 10 years Modi's been in power. In 2019, the BJP passed a law that fast-tracks citizenship for refugees of all religions except Islam. And when the BJP governed the southern state of Karnataka, it permitted schools to ban hijabs. In 2024, in the city of Ayodhya, Modi also inaugurated a temple where a Hindu nationalist mob had destroyed a mosque 3 decades before. The rise of the BJP has also coincided with the lowest representation of Muslims in parliament. A Muslim candidate running in Shan's district was also harassed by police. हाँ, तो ये मुस्लिम इलाका है, इस टाइम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जियाउल रहमान साहब, उनके साथ भी बदसलूकी हुई है संभल में। जब उनके साथ हो सकता तो हम तो एक नाचीज से। The Uttar Pradesh police has said it will investigate voter intimidation claims,
but no investigation has started yet. Despite being beaten, Shan said it was his duty to vote. हम 4 बजे वोट डाल के आए निशानी वैली में। कुछ लोग रह भी गए हैं, जो डर गए हैं उन्होंने ना डाला। हमने डरने का मतलब ही नहीं था। हमारा तो अधिकार है कि यही तो है। अगर हमारा अधिकार ये भी चला जाएगा तो फिर हम तो रह गए जाएंगे। तो हमें तो वोट करना ही था हर कीमत पर। India is often called the largest democracy in the world. But rights groups warn that voting and civil rights for the estimated 15% of the country that identifies as Muslim are under threat. Yogi Adityanath is the chief minister of Uttar Pradesh, a prominent politician in the BJP and seen by many as Modi's successor. Many blame his rhetoric for the increased danger that Muslims face not only in Uttar Pradesh but throughout the country. अराधी संपत्ति लेकर के इसको फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देने का काम करेंगे। In addition to his rhetoric, Adityanath launched a policy of destroying the properties of people accused of crimes without due process. That quote-unquote bulldozer justice has now spread throughout the country. An Amnesty International report showed that state authorities demolished at least 128 properties during a 3-month span in 2022. Religious sites are also a target. The BJP government has demolished at least 3 mosques this year. And in the state of Uttarakhand, at least 5 Muslim shrines have been destroyed. In the town of Ramnagar, about 120 kilometers from Sambal, government officials demolished a roughly 150-year-old Muslim shrine. Officials claimed that the shrine encroached on protected forest areas and had to be demolished. Ashraf Ali was the caretaker of the shrine. It's something his family had been in charge of for generations. यहाँ की पैदाइश है मेरी, मेरे दादा परदादा मेरे यहाँ मुजाहिर थे और मेरी वालदा भी थी, माता जी। कोई नोटिस नहीं दिया हमें, कोई हमें खबर नहीं थी। रात के 4 बजे आन के यहाँ पर और मशीनों से तोड़ दिया गया सब। किताबें थी, कुरान शरीफ थी, कोई चीज़ निकालने नहीं दिया, हमारा कोई सामान निकालने नहीं दिया, सब शहीद कर दिया गया वहाँ पर। Ashraf says he doesn't know why shrines are being destroyed, especially when they're visited both by Muslim and Hindu residents. धार्मिक स्थान है, ये सबका है, ये नहीं है मुसलमानों का, ये हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। तार लगा दिए, बोर्ड लगा दिए हैं, साहब ये ऊपर जाएगा, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, माथा टेक के चले आते हैं, धूप बत्ती जला के चले जाते हैं। In the city of Haldwani, Muslim residents protested against the demolition of a mosque and religious school. Government officials blamed mobs for setting vehicles on fire and responded with force. At least 7 people died after police fired into crowds. Gohar Ali's son, Haris, was killed in the violence. मुझे मिला था वो, तो सांस ले रहा था, बस रोया था वो। मैंने जब आवाज दिया तो मैंने कहा हारिस, अपना ये मत दी। आंखों में से आंसू निकले उसके, बस आवाज नहीं। Gohar and Haris used to run a sugarcane juice stall in the city. ये मेरे बेटे का उसी दिन की फोटो है जिस दिन उसके गोली लगी थी, और ये वहाँ पर खींचा था उन्होंने मशीन पे, गन्ने की मशीन पे। मेरे साथ नहीं था आगे। जब मुझे ये पता चली कि ऐसे ऐसे बात हो गई तो मैं और मेरा बेटा ही आया था। वो मुझसे, मैंने उसको जल्दी भेज दिया। मैंने कहा बेटा तू चल जल्दी से डब्बा लेके, पानी के डब्बे थे वो लेके आया था। मैं उसके पीछे पीछे आया। आने के बाद में मैंने घर आके देखा तो घर पे वो आ ही नहीं पाया। वो आग भी लग गई, धुंध मच रहा था यहाँ पर। फिर मैं उसे ढूंढता रहा वहाँ पर, कम से 2-2.5 घंटे मैंने देखा, उसके लिए ढूंढा। तो फिर वो मुझे मिला, फिर वो तो उसके सिर में चोट लगी थी। When he found his son, he was still breathing, but bleeding from a head wound. नहीं, कंधे पे लेके भागा था मैं उसे। तो फिर मैंने यह फाटक पे गाड़ी मिल गई है, तो यहाँ से ही मैं फिर गाड़ी में डाल के लेके गया। Gunfire from police and blocked off roads meant that Gohar couldn't take Haris to the closest hospital. वहाँ तो पुलिस गोली चला रही थी, कोई आम पब्लिक तो नहीं चला रही थी। यहाँ तो 70 पे गिरा पड़ा, यहाँ तो बाईपास से हम निकल गए भागे। यहाँ तो वो इधर को जा रहा तो मर रहा है सब, गोली चल रही इधर के नहीं है। इधर तो बाईपास है, बाहरी बार हम निकल के चले गए। इधर के लिए तो कोई रास्ते ही नहीं थी। हमने एम्बुलेंस को फोन करे, एम्बुलेंस वाला कोई आने को तैयार ना, कोई वो लेके भागा। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, गेट पे खत्म हो गया मेरा बेटा। तो हमें भी यही नहीं मालूम पता थी जैसे कि इसके सिर में गोली लगी है, खून यहाँ तो अंदाज ही नहीं हुआ। मैं तो डॉक्टर ने हमें बताया। वो 18 साल, 1 महीना कम था 18 साल में, पूरे 18 साल का हुआ नहीं था।
Gohar says no one from the government has taken responsibility. उन्होंने रिकॉर्ड ही खत्म कर दिया कि खत्म हुआ है वो। कोई भी ये पूछने नहीं आएगा आपका बेटा कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ। सरकारी कर्मचारी कोई भी मेरे पास आए नहीं हुए अभी तक। After the riots and police shootings, many Muslim businesses and homes were also targeted. Fearing for their safety, hundreds of Muslim families fled Haldwani, including Gohar, his wife, and remaining children. गोली चल रही थी, फिर मेरे घर वालों ने, सबने, परिवार वालों ने कहा कि बेटा वो यहाँ पर आते तो फिर हम भी मरते। Gohar says even though it was unsafe, he came back to Haldwani to earn money for his family. मेहनत मजदूरी करनी, यहाँ पर हमने सब काम फाम सब हमारा ही चढ़ा हुआ थे। फिर हमने कोलू यहाँ आके फिर गन्ने का जूस का ठेला लगाया। फिर हमने जो पहले लगा रहे थे हम, फिर वही लगाया, छोटे वाले बेटे को ले गए। डर इतना बैठ गया था खौफ के क्या कि पुलिस उन्हें पकड़ रही है, पूरा मार रही है, ये कर रही है, वो तो डर की वजह से हम आ ही नहीं पाए यहाँ पर। इतनी बड़ी दहशत थी, यह समझ लो। और आज भी दहशत वही है, आदमी एक आपस में बात करने को, कोई अच्छाई बुराई की बात पूछने को तैयार नहीं। Al Jazeera reached out to government officials in Uttarakhand for a comment on the police actions, but received no response. India's election results showed that while Modi's BJP lost seats, its bloc still had enough of a majority to rule the country for a third term. And while Muslim representation in India's parliament is about the lowest it has ever been, states with large Muslim populations like Uttar Pradesh are places where the BJP suffered losses. Ziaur Rahman Barq, the opposition candidate who was harassed by police, won the parliament seat in Sambhal. While a few analysts say the gains made by the opposition are a rebuke to Modi's anti-Muslim policies and rhetoric, Muslim citizens continue to be cautious since the BJP will still be in charge. The BJP won by a large margin in Uttarakhand, where Gohar lives. He says life for Muslims has gotten difficult not only in his home state, but throughout the country. जहाँ भी देखो तो मुसलमानों की आफत ही आफत है। न डर तो बहुत है, हर आदमी के दिल में डर बैठा हुआ है। और हम अभी काम भी कर रहे हैं तो काम में भी समझ लो बहुत दहशत है। हम किसी से बोल नहीं सकते, कोई हमसे नहीं बोल रहा, इतनी दहशत है, इतना माहौल डर बैठा हुआ है पब्लिक के अंदर। और हमारे अंदर तो बहुत ही डर बैठा हुआ है। काम तो Na palestinskim izborima 2005. bio je drugi iza današnjeg predsjednika Mahmuda Abasa. Generalni sekretar Palestinske nacionalne inicijative Mustafa Barguti član je Palestinskog zakonodavnog vijeća i Palestinske oslobodilačke organizacije PLO. Za Al Jazeera govori o mogućnosti dvodržavnog rješenja Izraela i Palestine. There is a difference between calling for two-state solution and meaning that, and using it just a slogan to cover up the real positions of allowing Israel to kill the possibility of two-state solution. In my opinion, any government in the world, including the United States government, in particular the United States government, that continues to speak about two-state solution without demanding the Israeli withdrawal from all occupied territories, without demanding the end of settlement activities, without demanding the removal of all Israeli illegal settlements from the occupied territories, and without recognizing the state of Palestine, is simply nothing but hypocrisy. To give Israel time to finish the process of facts establishment, Judaization, and annexation of the West Bank. I wrote an article more than a year ago in The Guardian in which I said Israel is killing or has killed already the two-state solution, the alternative to which can only be one democratic state with equal rights for everybody. I see that this is the process that Israel is continuing. We cannot talk about a Palestinian state without guaranteeing complete and total sovereignty. Sovereignty means that Palestinians will be in charge of their affairs. Sovereignty means we will be in control of our borders, of our import, of our export, of our economy, of our water resources, of our natural resources, of our land. That requires the removal of all Israeli illegal settlements and the removal of the Israeli army from the occupied territories. But also it requires that no constraints will be put on us to democratically elect our leadership in a free democratic manner. And the most important part of the state should be that Jerusalem would be the capital of Palestine.
and that Palestinians will also have sovereignty over the occupied Jerusalem. These are important questions, in addition to a very important question of the right of return of Palestinian refugees who were displaced back in 1948 and whose number now is 7.5 million people. Israel plays this game. They tell Abbas, you can't talk to Hamas because they are a terrorist group. And if he tries to reconcile with Hamas, they say that he's moving towards terrorists. But if he says, okay, I'm not having talks with Hamas, let's have negotiations, they tell him, you can't talk on behalf of all Palestinians. So it's an Israeli game. Look, Israel does not want peace. Israel does not want a two-state solution. Israel wants only one thing, which is ethnic cleansing of the Palestinian people, finishing the job they started in 1948. And that's why for the last 10 years, no prime minister in Israel accepted even to sit down and talk to Palestinian representatives. Israel killed Oslo Agreement. Israel killed Oslo process. And when I hear some Western diplomats ask whether certain Palestinian factions would recognize Israel, I ask the question, the PLO recognized Israel. Did Israel recognize Palestine? Of course not. So the main problem now is Israel, not Palestinians. Israel is the one that is saying no place for a Palestinian state. More than that, it's not just Netanyahu. 99 members of the Israeli Knesset, out of 110 Jewish members, voted against a Palestinian state. So the obstacle is Israel. And if anybody wants to say that they support two-state solution, they have to exercise pressure on Israel, including sanctions, to force it to end occupation. And they have to use one international law, not double standard. One international law for Russia and another international law for Israel. That is unacceptable. Look, the ICC decided that the Prosecutor General of the ICC is indicting Netanyahu and his defense minister, Gallant, with committing war crimes. What does Biden say? The ICC has no authority. But when the ICC accused Putin of the same thing, he welcomed that and said the ICC has the right to do so. So this double standard has to end. Ujedinjeni narodi nedavno su uvrstili Izrael među zemlje koje krše prava djece. Izraelski rat protiv Gaze doveo je do znatnog porasta nasilja nad palestinskim maloljetnicima, uključujući one na okupiranoj zapadnoj obali. Amro je paraliziran od vrata naniže. Izraelski vojnik ustrijelio je 17-godišnjaka u vrat, ciljajući iz blizine. Zbog toga je zarobljen u vlastitom tijelu, mučeći se da ispriča svoju priču. U februaru ove godine progonili su ga izraelski vojnici u Azunu na okupiranoj zapadnoj obali i pregazili na vratima Haninog dućana. Harrowing stories like Amr's are commonplace in Palestine. Human rights organizations have long accused Israel of violating Palestinian children's rights pervasively and with impunity. That's why they've welcomed the UN's decision to finally place Israel on the list of countries that violates children's rights. U UN-ovom izvještaju registrirano je gotovo 8.000 slučajeva kršenja dječjih prava među palestinskom djecom u 2023. godini. Za sva su odgovorne izraelske snage i naoružani doseljenici. Pod njima se podrazumijevaju ubojstva, sakaćenja, prisilno raseljavanje i napadi na škole, među ostalima. Zabilježena su i hapšenja i pritvaranje 906 djece kao i izvještaju o seksualnom nasilju nad djecom u pritvorima. Izrael je na listi srama. Borci za ljudska prava nadaju se da će ta zemlja snositi odgovornost za svoje postupke.
ومحاسبة، مقاطعة من حيث عدم التعامل معه، ومحاسبة بحيث أنه يصبح جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مسموح له يدخل في عدد من الدول. Iz UN-a navode da brojni slučajevi još čekaju na potvrdu. U prvih 6 mjeseci 2024. situacija je postala još gora, a zloupotrebe strašnije. Za Amra i njegovog brata Ahmeda ovaj izvještaj znači priznanje da su preživjeli tragediju, no to ne mijenja ništa. Nasilju u njihovim životima suprotstavljaju se svojim otporom i nadom kako to samo djeca umiju. Prema podacima Palestinskog centralnog zavoda za statistiku, u prvih 6 mjeseci ove godine palestinskih je maloljetnika prema procjenama 2,4 miliona. Oni čine 43% ukupnog broja palestinskog stanovništva. Od početka rata u Gazi ubijeno je više od 14.500 djece i podaci su tamošnjeg ministarstva zdravstva, dok je u istom periodu na okupiranoj zapadnoj obali ubijeno više od 100 maloljetnika. Njih više od 200 još uvijek je u izraelskim zatvorima. Procjenjuje se da je 10.000 palestinske djece držano u vojnom pritvoru u proteklih 20 godina. A iz organizacije Save the Children ističu da su to jedina djeca na svijetu koja se sistematski procesuiraju na vojnim sudovima. Proteklih 8 mjeseci većina Palestinaca u pojasu Gaze bila je raseljena više puta. Svjedočili su brojnim izraelskim zločinima i nemogućim uvjetima života u šatorskim kampovima. Kako se temperature posljednjih dana sve više penju, brojni stanovnici izbjegličkih kampova u Deir al-Balahu nastoje se rashladiti u moru i bar na kratko pobjeći od teške stvarnosti. Posjetio ih je naš reporter Tarik Abu Azum. Ova djeca uprkos ratu pronalaze način da se zabave. Njihovi osmijesi i radost pokazuju kakav bi trebao biti život u priobalju Gaze, ali višemjesečni izraelski napadi često ih tjeraju na vrisku i plač. 17.000 djece u pojasu Gaze živi bez ikakve zaštite odraslih. Nerijetko su odvojeni od svojih porodica, a brojni su ratna siročad. وطلعنا من موت من الدنيا ومن الشوب ابوي اهلي وبغزه هي واخواتي انا وامي هان معرضين جايين رغم ظروف الحياه يعني ورغم الاضطهاد والمعاناه اللي احنا بنعانيها في غزه ورغم ظروف الحرب لانه الاطفال هذول ما لهمش اي ذنب اللي قاعد بيحصل في غزه فجايين عشان ما يحسوش بالحرب وتنعكس عليهم الظروف السيئه والظروف السلبيه على نفسياتهم وهم ما زالوا لسه يعني في مقتبل العمر فبدنا نعكس عليهم ظروف. Tanki šatori su slaba zaštita u vrelim danima. Gotovo 2 miliona stanovnika Gaze je više puta raseljavano. Bombardovanja nisu pošteđeni ni izbjeglički šatori. والله هذا الملجأ الوحيد اللي نرفه عن حالنا، الخيمة شوب وانت عارف أوضاع الخيام، لا نظافة لا إشي ودبان 24 ساعة. فهنا بنيجي بس ايش نلقط نفس نضيف للاولاد بس مش اكثر. بتريح لما بتيجي؟ والله راحه نفسيه بننزل على البحر. Rat u Gazi odnosi živote brojne djece, ali i njihove domove. Zato su dvorci koje prave u pijesku svojevrsni bijeg od stvarnosti u kojoj žive. Hundreds of Gazans have found a unique respite at this beach every day as they escape from the ongoing soaring of temperature and the Israeli traumatizing bombardment of the Strip. This place for Palestinians is the last remaining outlet to alleviate the growing psychological pressure that they have been enduring since October the 7th. Tarik Abu Azum, Al Jazeera, Deir al-Balah, Palestine. Obrazovanje 19-godišnje Rahaf Nasser prekinuto je zbog izraelskog rata protiv Gaze. Studentica medicine i ljubiteljica muzike s porodicom je morala pobjeći od izraelskih bombi. Budući da ne može studirati, svira i pjeva u ruševinama zgrada za djecu Deir al-Balaha, nastojeći im bar malo umanjiti traumu i pomoći da prevaziđu sumornu svakodnevicu. My magic song, all hate and war would cease if I could write a magic song. I would write a song of peace. أنا رهف فادي ناصر بدرس طب في جامعة الأزهر في غزة.
أنا نزحت من الشمال للجنوب في أول أسبوع إلي هان في الحرب. فلباب مدينتنا فأنا ذاهبة وستغسل يا نهر الأردن تعانق الكنائس القديمة، لأنه كان في هناك أحزمة نارية كثير وقصف متواصل كثير، فهذا اللي خلانا ننزح من أول أسبوع. بعد ما نزحنا راح بيتي كله، راحت آلاتي الموسيقية اللي أنا بعزف عليها، راحت كل ذكرياتي وألعاب الطفولة اللي أنا كنت حطاها عندي في البيت. Now I can't go there and study, so I borrowed my father's friend guitar to continue to deliver my message to the world. مدينتنا فأنا ذاهبة لأصلي سأبقى على الأبواب تحوها الأبواب وستغفر. الرسالة اللي أنا حابة أوصلها للعالم هي إنه متى بدهم يتحركوا عشان يدافعوا عنا، متى بدهم يتحركوا عشان هل هم سامعين صوتنا ولا لا. Ovom pričom stigli smo do kraja emisije. Hvala vam za pažnju i doviđenja.